বন আমি মকর বলে ইচ্ছে এই হাইটের মধ্যে আমাকে রাখতে হবে, এতটার মধ্যে হাইট বাড়িয়ে দিলাম। এতটা আসছে কি হাত? কেন আসবে না? চাইলেই আসবে। আর এখানে এটা না, কতটা আসছে এখানে? এতটা? আরো নামা, আরো এতটা? আরো না, আর একটু উপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। ওকে, এই দিকটা দেখা হাত, এতটা? আর একটু লেফট, আর একটু, হ্যাঁ ব্যাস, ওর বাইরে বেরোবি না, আর একটু, ব্যাস ব্যাস ব্যাস, ওকে। হাইট তো কতটা? আর একটু নিচে স্লাইড, রাইট রাইট, আরো, আর একটু রাইট রাইট, ওকে। নিচে, লাস্ট যেখানে শেষ করেছিলি সেই জায়গা থেকে শুরু করবি। সো আগের দিন আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম, আমরা মোস্ট প্রবাবলি ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম গুলোর আগের জায়গাটাতে শেষ করেছিলাম, যেখানে আমরা কন্টিনিউয়াস ফাংশনের মিন, ভ্যারিয়েন্স এগুলো ফাইন্ড আউট করেছিলাম, ডিসক্রিট ফাংশন গুলোরও করেছিলাম। সো আজকে আমাদের যেটা ডিসকাশনের টপিক হবে, that will start mainly from the distribution function, which is the binomial distribution function. দেখ, এই টাইপের জিনিসগুলোতে জাস্ট ইউ নিড ওয়ান ফর্মুলা, এটা তোদের জেনে রাখতে হবে। সো এই টাইপের জিনিস, যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম কাজে লাগে, এটা আই গেস তোরা থিওরিটিক্যাল ক্লাসে পড়েছিস। সো আমরা মেইনলি যে ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করব, দ্যাট ইজ P of R, that is equal to NCR P to the power R Q to the power N minus R, where this N is the total number of independent trial P is the probability of success in a single trial, and Q is probability of failure in a single trial, and R is number of success. So এইটা হচ্ছে আমার মেইন ফান্ডামেন্টাল ফর্মুলা। তো এইখান থেকে আমি প্রবাবিলিটির ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করি, আর এখান থেকে আমরা যে ডিটেইলস গুলো পাই, from here we get that mean, that is equal to NP. Now standard deviation, or the first of the variance leg, that is NPQ, and standard deviation, that is root over of NPQ. এই হচ্ছে তোর মেইন ইউজফুল ফর্মুলা গুলো। তো এরপরে আমরা ডিরেক্ট প্রবলেমে আমরা চলে যাই, ঠিক আছে?
So problem is that, so take problem number 1 for today. We will start with a bit easy one. So for this, number 1, that is, ধর তোকে বলা হলো যে find the probability of getting at least 4 head in 5 tosses of a fair coin. তাহলে এইটা যদি আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হয়, তো এক্ষেত্রে আমার নাম্বার অফ কয়েন মানে কয়েন টস কতবার করা হচ্ছে? 5 বার টোটাল। সো 5 বার যদি করা হয় তাহলে আই হ্যাভ হিয়ার n ইকুয়াল টু 5, রাইট? এবার আমার কি চাই? আমার চাই হচ্ছে যে at least 4 হেড, মানে হেড হচ্ছে, হেড পড়াটা হচ্ছে আমার কাছে পজিটিভ ট্রায়াল। তাহলে আমার নাম্বার অফ সাকসেস, তাহলে কতগুলো আমার হেড লাগবে? উই নিড at least 4 হেডস বলেছে, at least 4 মানে আইদার 4 or 5, দুটোই অ্যাকসেপ্টেবল এখানে, কারণ at least 4 মানে 4টে হতেই হবে, 4টের বেশিও হতে পারে। যেহেতু আমার কাছে টোটাল নাম্বার অফ ট্রায়ালস 5, তাহলে 4 বা 5 দুটোই হবে। তো তাহলে so the required probability that will be how much? That is P4 plus P5. এবার একটা সিঙ্গেল ট্রায়ালে হেড পড়ার প্রবাবিলিটি ইজ হাফ, টেল পড়ার প্রবাবিলিটি ইজ হাফ, সো দ্যাট মিন্স P ইকুয়াল টু হাফ অ্যান্ড Q ইকুয়াল টু হাফ। এবার আমার চাই কি? শুধু হেড চাই। তাহলে হেডটাকে যদি নাম্বার অফ মানে ওয়ান ট্রায়ালে হেড পাওয়ারটাকে যদি আমি P বলে ডিনোট করি, so my probability, that is P4, যেটা P4 will be how much? P4 will be 5C4 to the power 4 times half to the power 1, and P5, that will be 5C5 half to the power 5 half to the power 0. Now the total probability, a P4 plus P5, so the total, that is P4 plus P5, এইটা করলে এটা নিজেরা ক্যালকুলেশন আই গেস তোরা করতে পারবি। you guys are matured enough and তোরা এইটুকু ক্যালকুলেশন করতেও পারবি। So adding up this you will get the final result, and I hope এইটাতে বুঝতে কারোর কোনো প্রবলেম নেই। তো যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে নেক্সট আমরা যেটা করব, that is we will go for problem number 2. So for today, problem number 2 দেখ। Number 2, a random number generator generates output +1 or -1 with equal probability. Every time পেনের অবস্থা খুব খারাপ। Every time
it runs after it is run 6 times, what is the probability that the sum of the answers generated is 0? Assume that the individual runs are independent of each other. So now this is my question. তাহলে এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রসিডিংটা কিভাবে হওয়া উচিত এটা একটু ভাব। তো এখানে বলেছে যে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর একবার +1 জেনারেট করছে, একবার -1 জেনারেট করছে, আর সেটা যে জেনারেট করছে এরকম নয় যে +1 আগে জেনারেট করলে পরের বার -1 জেনারেট করবে। দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মানে +1 +1 -1 -1 +1 -1 এটাও হতে পারে, আবার +1 -1 +1 -1 +1 -1 এটাও হতে পারে, আবার +1 +1 +1 -1 -1 -1 এটাও হতে পারে, আবার +1 +1 +1 +1 -1 -1 এটাও হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তো রেজাল্টটা 0 আসবে না। তো এই রকম পসিবিলিটিস গুলো আমাকে কনসিডার করতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি, এইটা আমাকে দেখতে হবে। সো দেখ, র্যান্ডম যখন, তাহলে র্যান্ডম নাম্বার যখন জেনারেট করছে +1 আর -1, তাহলে probability of generating +1 is half, আর আমি এর নাম দিচ্ছি p, ঠিক আছে। আরেকটা probability of generating -1, that is also half, কারণ either +1 or -1 ইও জেনারেট করে, তাই জন্য দুটোই half, and I can name it as q, আমি এটার নাম দিই। Now number of trials n, that is equal to 6. তো এবার the sum will be 0 when we will get 3 + 1 and 3 - 1. So the sum will be 0 if and only if we get 3 + 1 and 3 - 1. তো তাহলে the probability p, that is 6c3 half to the power 3 times half to the power 3, ক্যালকুলেট করবি, যেটা আসবে দ্যাট ইজ ইওর আনসার, ঠিক আছে। কারণ হাফ এখানে কি, ফার্স্ট হাফটা হচ্ছে +1 জেনারেট করা, সেকেন্ড হাফটা হচ্ছে -1 জেনারেট করা। একমাত্র তখনই পসিবল রেজাল্ট 0 হওয়া যখন তিনটে +1 হবে, তিনটে -1 হবে। সো দ্যাটস ওয়াই উই উইল সলভ দ্য প্রবলেম লাইক দিস ওয়ে। আর বাকিটা তো টোটালি ক্যালকুলেশনের উপর ডিপেন্ড করছে। এবার next that we will move to problem number 3. So next we will move to problem number 3. Problem number 3 টা দেখ,
Okay, number 3. A bag contains 4 white and 6 black balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at a random and replaced and then again a ball is drawn. If the process is repeated 4 times, what is the probability that three black and one white ball will be drawn in these 4 trials? তো তাহলে এই যে ট্রায়াল গুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে, তাহলে আমাকে এখানে কি বলা হচ্ছে দেখ কোশ্চেনে, যে a bag contains 4 white balls and 6 black balls is drawn at a random and replaced, then again a ball is drawn. তাহলে তোলা হলো, রাখা হলো, আবার তোলা হলো, এইভাবে 4 বার প্রসেসটা রান করা হচ্ছে। If the process is repeated 4 times, what is the probability that 3 black and 1 white ball will be selected? তাহলে এবার দেখ আমি এটা সলভ কি করে করব। আমার সলভিংটা দেখ, তাহলে ফোর প্লাস সিক্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 10, ঠিক আছে। আর এখানে যদি একটা ব্ল্যাক বল তোলার মানে কত ভাবে তোলা যাবে, 6টা ব্ল্যাক বলের মধ্যে একটা ব্ল্যাক বলকে কত ভাবে তোলা যাবে, ইন 61 ওয়েজ। তাহলে আমি যদি ফার্স্টে বলছি যে যে বলটা তোলা হলো আমার কাছে যদি সেটা ব্ল্যাক বল হয়, তাহলে টোটাল আমার কাছে 10টা বল আছে। 10টা বল থেকে আমি যদি এবার একটা বল তুলি আর সেটা যদি ব্ল্যাক হয়, তার প্রবাবিলিটি কত? আমার কাছে টোটাল এখানে 4 প্লাস 6 10টা বল আছে। 10টা বল থেকে আমি তুলবো একটা বল এন্ড সেই বলটা হবে কালো বল। হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ দ্যাট? উই উইল ফাইন্ড আউট। সো প্রবাবিলিটি, আমি এটা ব্ল্যাক নাম দিচ্ছি, দ্যাট ইজ 6c1 by 10c1, রাইট? I can write this. এবারে তাহলে probability of drawing a black ball in a single trial is this. So probability of selecting a white ball, that is 4c1 by 10c1, অথবা তুই 1 minus pb ও করতে পারিস, কারণ যেহেতু এখানে দুটোই বল আছে এন্ড আমি এটা অবভিয়াসলি বাইনোমিয়াল দিয়েই সলভ করছি। তাহলে তুই ব্ল্যাক বল তোলাটাকে যদি তুই পজিটিভ ধরিস, হোয়াইট বল তোলাটাকে তুই নেগেটিভ ট্রায়াল ধর, এইভাবে তুই কাজটা করতে পারিস। তাহলে ব্ল্যাক বল তোলার প্রবাবিলিটি ইজ 3/5, হোয়াইট বল তোলার প্রবাবিলিটি ইজ 2/5. ইট ইজ ফাইন আই গেস। তো এরপর যদি আমার 3টে ব্ল্যাক বল ওঠে, probability of selecting 3 black balls, তাহলে এই 4টে ট্রায়ালের মধ্যে will be how much? 4c3, 3/5 to the power 3 and
2 by 5 to the power 1. So this will be the probability. যে প্রবাবিলিটিটা আমার মানে তিনটে ব্ল্যাক বল সিলেক্টেড হবে আর একটা হোয়াইট বল সিলেক্টেড হবে in this 4 trials. So this is the answer. Okay, so next. Next, number 4. Number 4 দেখ তোকে বলছে the mean and the variance of a binomial variable x are 2 and 1 respectively. Find the probability that x takes values greater than 1. তাহলে আমাকে কি বলেছে the mean and the variance of a binomial variable is 2 and 1. তাহলে আমরা mean আর variance এর ফর্ম কি জানি? For the case of binomial distribution we know that mean, that is NP, and NPQ, that is equal to 1. We know that. এবার আমার কাছে এইটা দেওয়া রয়েছে, তাহলে এখান থেকে I can get that that NPQ by NP, that is equal to 1 by 2. So I am getting from here that Q equals to half. Q আমরা জানি আমাকে একটা আরবিটারি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বলে দেওয়া আছে, এবার সেখানে কি ফেলিয়ার কি সাকসেস আমার কিচ্ছু বলে দেওয়া নেই, আমায় জাস্ট দুখানা ডেটা দেওয়া আছে মিন আর ভ্যারিয়েন্সের। এবার আমি এখান থেকে বার করতে পারলাম যে কিউ মানে ওয়ান টাইম যদি এক্স রান করে তার ফেলিয়ার সিলেক্ট করার সিলেকশনটা কি, দ্যাট ইজ হাফ। ঠিক আছে, ইফ দ্যাট ইজ হাফ দেন অবভিয়াসলি পি উইল বি ইকুয়াল টু হাফ। ঠিক, if Q is half, then obviously P equals to কি হয় 1 minus Q, so P is also half. So এবার যদি P half হয়, এবার we have NP that is equal to 2, তাহলে N into half that is equal to 2, so N that is equal to 4. So the number of trials here which will take place that is equal to 4. তার মানে তোর কাছে শুধু যে যখন তোর কাছে ইউনিভার্সিটিতে হয়তো এরকম হতে পারে যখন প্রবলেমস দেবে এরকম নাও বলতে পারে যে তোমার কাছে n নাম্বার অফ ট্রায়ালস রয়েছে, তোমার কাছে সাকসেস রেট এত, ফেলিয়ার রেট এত, এটা না বলে দিয়ে তোকে এটাও বলে দিতে পারে যে মিন আর ভ্যারিয়েন্সের ভ্যালু। এবার সেখান থেকেও কিন্তু তোকে বার করতে দিতে পারে এই টাইপের কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তো তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে যা ডেটাগুলো আমি পেলাম এই গিভেন ডেটাটা থেকে, দ্যাট ইজ n আমার নাম্বার অফ ট্রায়ালস কতগুলো রান হবে, p সাকসেস রেট ইন ওয়ান ট্রায়াল,
কিউ ফেলিয়ার রেট ইন ওয়ান ট্রায়াল। আমি আমার এই গিভেন ডেটা থেকে আপাতত আমি বার করতে পারছি। তাহলে নাও আমাকে কি চেয়েছে, they have asked p of x greater than 1, যে x একের থেকে বড় ভ্যালুগুলো সিলেক্ট করবে। দ্যাট মিন্স চারখানা কেস, চারটে ট্রায়াল যদি হয়, তার মানে আমি বলতে পারি কি যে p x greater than 1, তার মানে 1 minus p0 minus p1, তার মানে তো p x greater than 1, তাই না? 1 minus x0 সিলেক্ট করতে পারে, x1 ও সিলেক্ট করতে পারে, আমাকে বলেছে ভ্যালু সিলেক্ট করবে। তাহলে 0 সিলেক্ট করার প্রবাবিলিটি আর 1 সিলেক্ট করার প্রবাবিলিটিকে টোটাল 1 থেকে বাদ দিয়ে দাও, তাহলেই তুমি পেয়ে যাবে। এটাও ডান। তাহলে এটাও যদি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দেখ, তাহলে p of 0 কত হবে? দ্যাট ইজ x equal to 0 হওয়া মানে হচ্ছে it will be something like this, p of 0 মানে, কারণ আমার পজিটিভ রেসপন্স যেটা, সেটার প্রবাবিলিটি হাফ, নেগেটিভ রেসপন্স সেটার প্রবাবিলিটি হাফ। এবার আমি ধরছি যে 0 তোলাটাই আমার পজিটিভ রেসপন্স, তাহলে 0 তোলাটাই যদি আমার পজিটিভ রেসপন্স হয়, তাহলে আমি এখান থেকে জানি যে পজিটিভ রেসপন্সের ভ্যালু আমার হাফ, ঠিক? তাই হাফ টু দ্য পাওয়ার 4 করেছি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি হাফ টু দ্য পাওয়ার 4। and now p of 1, what is this p of 1? p of 1 এর গল্পটা দেখ, this will be 4c1 times half to the power half to the power 1. I can write it like this. So that means this is 4 into half to the power 4. So what I will do here to find the net probability, I will do it like this. This is 1 minus half to the power 4 minus 4 into, this is equal to 1 minus 5 into half to the power 4. So 2 to the power 4 মানে কত হয়? 2 into 2 into 2 into 2, basically 16. So it's 5 by 16. So this is 1 minus 5 by 16, that is equal to 11 by 16. So this is your answer. That the probability that x takes greater values than 1. So this is how you can solve these kind of problems. Okay. Next. Just give me 1 minute, I need to ask you.
দেখলাম তো। এটা আমি খেয়াল করি। এত কিন্তু গরম নেই আছে, ঠিক আছে। ওকে, তো এবার আমাদের নেক্সট যেটা পয়েন্ট অফ ডিসকাশন, দ্যাট ইজ পয়সনস ডিস্ট্রিবিউশন। পয়সনস ডিস্ট্রিবিউশনের গল্পটা কি হয়, এখানে নাম্বার অফ ট্রায়ালস n that always tends to infinite, এইটা হচ্ছে এর মেইন ফান্ডামেন্টাল থিওরি। and here I write that p of r, that is e to the power minus m to the power r by r factorial, where this m is mean of distribution. ঠিক আছে, জাস্ট এক সেকেন্ড, তোরা একটু ওয়েট কর বাবা। হ্যালো, আরে ক্লাস নিচ্ছি। তাহলে এখানে m is the mean of the distribution and r is if any random event occurs for n times, if any random event occurs for n times, then the number of occurrence, the number of positive desired occurrence what we are going to get, that is equal to r. মানে আমি যেটা ডিজায়ার্ড আউটপুট সেটা যদি n, কারণ আমি তো বলছি এখানে n নাম্বার অফ ট্রায়াল ইজ নেক্সট টু ইনফাইনাইট, মানে 1000 2000 5000 সবকিছু হতে পারে। তো এইটা যদি হয়, তো সেখানে যদি আমার প্রবাবিলিটি হয় আমার পজিটিভ রেসপন্স পাওয়ার একটা বা দুটো বা তিনটে, তো সেক্ষেত্রে আর হচ্ছে সেই কোয়ান্টিটিটা যে আমার কতগুলো পজিটিভ ডিজায়ার্ড আউটপুট আমি পাবো। ঠিক আছে, তো এইটা যদি আমার মেইন ফান্ডামেন্টাল থিওরি হয়, সো নাও আর আমি এই যে ফার্স্ট প্রবলেমটা এটা এবার যেটা দেখবো সেটা আমি বেসিক্যালি কম্পেয়ার করব একটা জিনিস, সেটাও তোরা দেখতে পাবি। সো আওয়ার ফার্স্ট প্রবলেম আন্ডার পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন উইল বি সামথিং লাইক দিস। The probability sorry এই প্রবলেমটা দেওয়া হবে না, এটা পরে দিচ্ছি, এটা পরে আসছি। 10% of the tools produced in a certain manufacturing process turn out to be
defective find the probability that in a sample of 10 tools chosen randomly, exactly 2 will be defective by using binomial Poisson. দুটো ডিস্ট্রিবিউশন দিয়েই আমাকে এখানে করতে বলা রয়েছে। সো নাও হাউ টু প্রসিড উইথ দিস, এটা একটু ভাব। এই প্রবলেমটা প্রসিডিং এর জন্য দেখ আমাকে কি কি বলা রয়েছে এখানে, আমায় সেটা আগে মাইনিউটলি দেখতে হবে। তো এইখানে দেখ আমাকে বলছে 10% of the tools produced in a certain manufacturing process turns out to be defective। তাহলে আমার ডিফেক্টিভের প্রবাবিলিটি বলে দেওয়া আছে আমাকে 10%। তার মানে I can write it like this, probability of defective tools that is equal to 10%, that is 0.1। এটা আমি বলতে পারি। নাও লেট, আমার এখানে কি বলছে যে ইন আ স্যাম্পল অফ 10 টুলস, তার মানে 10টা এলিমেন্ট নিয়েই কিন্তু এখানে আমায় কাজ করতে হবে, সেই জন্যই আমায় এটা বলে দেওয়া রয়েছে। তো আমার কাছে বলা যায় 10টা টুল রয়েছে, তাহলে 10টা টুলের মধ্যে এক্স্যাক্টলি দুটো ডিফেক্টিভ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত, এইটা আমার থেকে এবার জানতে চাইছে। তো if we use binomial distribution তাহলে নাম probability of defective tools is 0.1। তো আমি এখানে কি বলতে পারি যে probability of tools which are not defected, that is 0.9। ঠিক, এবার আমাকে বলেছে 10টার মধ্যে আমার দুটো ডিফেক্টিভ হবে, এক্স্যাক্টলি দুটো ডিফেক্টিভ হবে এটা বার করতে। তো তাহলে 10C2 this will be the probability using binomial distribution। এইবারে দেখ, এবার যদি আমাকে পয়সন দিয়ে করতে বলে, পয়সন ক্ষেত্রে কি হবে, পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে দেখ আমরা কি জানি, ফর্মুলাটা কি হয় যে P of R that is equal to e to the power minus m to the power r by factorial r। তাহলে এখানে মিন কত হবে, np বেসিক্যালি, রাইট? তো সেটা যদি হয় নাম n কত, নাম্বার অফ ট্রায়ালস এখানে মানে নাম্বার অফ এলিমেন্টস যেটা 10, p probability of selecting the defective items that is 0.1, so m is 1। for this case I will get mean value is 1। ঠিক আছে, তাহলে m এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম, r is কতগুলো ডিফেক্টিভ আইটেম আছে, 10টার মধ্যে থেকে দুটো ডিফেক্টিভ আইটেম, তার মানে হিয়ার r equals to 2, m equals to 1। তাহলে এই ভ্যালুটা যদি এখানে পুট করি I will get e to the power minus 1 to the power 2 divided by 2 factorial। Now you guys calculate these
two values and you will get, we are getting almost similar result. তাহলে Poisson distribution and binomial distribution are comparable also in small sample spaces. কারণ আমি এখানে শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম যে Poisson distribution তখনই হয় when n is near about infinite, মানে 1000 2000 3000, কিন্তু এখানে আমি দেখ 10টা এলিমেন্টেরও Poisson distribution আমি বার করতে পারি, এন্ড সেখান থেকে তুই না তোকে যদি স্মল এলিমেন্ট বলে দেওয়া থাকে তাহলে নাম্বার অফ ট্রায়ালস থেকে তুই মিনের ভ্যালু পেয়ে যাবি, তোর যে ডিজায়ার্ড আউটপুট আর নাম্বার অফ ট্রায়ালস সেটুকু জানা থাকলেই তুই মিনের ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছিস, কারণ আমার কাছে মিন ইজ এনপি, তাই তো। তো সেই হিসাবে আমরা এইভাবে জিনিসটাকে সলভ করেছি। তো নাও উই উইল গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান। Number 6. A car firm has two cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as a Poisson's distribution with mean 1.5. Calculate the number of days in a year on which, number one, car is not used, and number two, the number of days in a year on which some demand is refused. So this is the question. তোকে বলে দেওয়া আছে যে a car firm has two cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as the Poisson distribution with a mean value 1.5. তার মানে mean NP that is equal to 1.5. Calculate the number of days in a year on which car is not used and the number of days in a year on which the some demand is refused. তো সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে দেখ বলে দেওয়া আছে মিনের ভ্যালু, ঠিক আছে। তো মিনের ভ্যালু আমাকে বলা আছে দ্যাট ইজ মিন 1.5
এবার যখন কার ইজ নট ইউজড, কার ইউজ করা হয়নি মানে আর ইকুয়ালস টু 0, মানে ওটা রাস্তাঘাটে কোথাও বেরোয়নি, তার মানে আর ইকুয়ালস টু 0। বেরোনো মানে কি, বেরোলে আমি অন্য কিছু বলতাম, বাট কার ইজ নট ইউজ, তবে নট ইউজ মানে আর ইকুয়ালস টু 0। So now basically e to the power minus 1.5, ঠিক আছে। এবার তাহলে এইটা যদি প্রবাবিলিটি হয় কার্ডটা ইউজ না হওয়ার, তাহলে এক বছরে কতগুলো দিন হবে? সো ইন 1 year number of days will be 365 into e to the power minus 1.5, যেটা আসবে সেটাই आंसर। Now go for the next case. Next case কি? The number of days in a year with some demand is refused. Demand কখন রিফিউজ হবে? ডিমান্ড রিফিউজ হবে তখনই যখন গাড়িগুলো এনগেজ থাকবে, তাই তো। আদারওয়াইজ তো কোনো বিজনেসম্যান তার ডিমান্ড রিফিউজ করবে না, যে ভাই আমাকে বলছে যে আমি তোমার কাছে গাড়ি চাইছি, না আমি গাড়ি দেবো না, এটা তো বলবে না, কারণ তারও টাকার দরকার, সেও ব্যবসা করছে। তো সেও যখন ব্যবসা করছে, তারও যখন টাকাটার দরকার, সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে সেও একমাত্র পসিবিলিটি কি, না দাদা আমি দিতে পারবো না কারণ আমার দুটো গাড়ি বাইরে আছে, এটাই বলতে পারে সে। তো এইটা যদি সে বলতে পারে, তো সেক্ষেত্রে যখন r is greater than 2, কারণ r equal to 2 মানে তো r equal to 1 মানে ও ডিমান্ড ফিল করছে, r equal to 2 মানে ও ডিমান্ড ফিল করছে, বাট r is greater than 2 মানে ও কিন্তু আর তখন ডিমান্ড ফিল করছে না, ঠিক। তাহলে ও যখন ডিমান্ড ফিল করতে পারছে না, তার মানেটা কি? দ্যাট ইজ we need here the probability p of r greater than 2. r greater than 2 মানে কি? This is basically p of 3 plus p of 4 plus p of 5 plus dot dot dot। এই বাচ্চার মানে ধর একদিনে 3টে গাড়ির ডিমান্ড এলো, 4টে গাড়ির ডিমান্ড এলো, 5টে গাড়ির ডিমান্ড এলো, এই রকম ধর জিনিসপত্রগুলো আসতে থাকলো, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ও ফুলফিল করতে পারবে না। তো এবার সে যদি ফুলফিল না করতে পারে, এইগুলো তো আমার পক্ষে বার করা সম্ভব নয়, বাট আই ক্যান ডু ওয়ান থিং, আই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ 1 minus p0 minus p1 minus p2, that is equal to p r greater than 2. Now if I can write this, তাহলে p0 এর ভ্যালু আমি জানি, so here I can write 1 minus e to the power minus 1.5 by 2 into 1.5 to the power 0 by 0 factorial minus e to the power minus 1.5 so this will be the answer, that 1 minus e to the power minus 1.5 to the power 0 by 0 factorial, e to the power minus 1.5 to the power 1 by 1 factorial, e to the power minus 1.5 square by 2 factorial। এটাকে আমি যদি টোটাল এলিমেন্টটাকে 1 থেকে মাইনাস করে দিই, so I will get the probability that the p of 3 4 5 6, and তার মানে কি, যে আমার গাড়ি নেই আমার কাছে অ্যাভেলেবল, আমি অর্ডারকে রিফিউজ করছি। So probability of refusing the order is this, and the number of days in a year, তাহলে number of days in a year কত হবে? So the number of days in a year, that is 365 into এই যে কোয়ান্টিটিটা আছে সেই কোয়ান্টিটিটা যেটায় ডিমান্ড রিফিউজ হচ্ছে। তো এই কোয়ান্টিটিটা তোদের ক্যালকুলেশনটা কাজ থাকবে, এই ক্যালকুলেশনটা করবি, যেটা আসবে তার সাথে 365 মাল্টিপ্লাই করবি, ইউ উইল গেট দ্য আনসার, ঠিক আছে। সো নাও
we will move to the next one. ওকে, তো এবারে দেখ নেক্সট প্রবলেম আমি যেটা যাচ্ছি নাম্বার 7. There are 20 buses passing a bus stop randomly within an hour. What is the probability that there will be no buses within 5 minutes? তাহলে এটা কি করণীয় ভাব? এক্ষেত্রে 1 ঘন্টায় আমার কাছে 20টা বাস চোখের সামনে দিয়ে র্যান্ডমলি 20টা বাস যাচ্ছে, তো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি যে 5 মিনিট ইন্টারভালে কোনো বাস পাস করবে না? এটা বেসিক কোশ্চেনটা। তো এবার 1 ঘন্টায় যদি আমার সামনে দিয়ে 20টা গাড়ি যায়, তাহলে পার মিনিটে আমার সামনে দিয়ে কতগুলো বাস যাবে? সো প্রবাবিলিটি probability for 1 minute, তার মানে 60 মিনিটে যায় 20টা বাস, 1 মিনিটে যাবে কতগুলো বাস? দ্যাট ইজ 20/60, that is equal to 1/3. So probability that probability for the bus to pass in 1 minute is 1/3. So the probability for 1 minute a bus to pass, 1 মিনিটের মধ্যে একটা বাসের পাস করার probability কত? That is 1/3. So now if this is possible, এবারে আমাকে বলছে 5 মিনিটের মধ্যে গাড়ি যাবে না, তার প্রবাবিলিটি কত? তাহলে আমার মিনিট হচ্ছে 5, মানে টাইম স্পেন্ডটা আমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে 5 মিনিটস, আর বাস না যাওয়া মানে একটাও বাস যাবে না, মানে r equals to 0. তো সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি আই নিড r equals to 0, কারণ একটা বাস না যাওয়ার কথা আমি বলছি, and I need that n equal to 5, মানে 5 মিনিট, কারণ আমার কাছে 1 মিনিটের ইনফরমেশন আছে, তাহলে এটা 5 মিনিটের ইনফরমেশন আমি নিচ্ছি। তাহলে এক্ষেত্রে I can get that mean that is equal to np, that is 5, এক একটা মিনিট আমার কাছে এক একটা ইউনিট, কারণ আমি এক একটা মিনিটের এগেইনস্টে বাস যাওয়ার প্রবাবিলিটি কাউন্ট করেছি। তাহলে কারণ আমি এখানে অলরেডি বলেছি যে 60 মিনিটে যাচ্ছে 20টা বাস, তাহলে 1 মিনিটে যাবে কতগুলো বাস আমি সেটা এখানে বের করে দিলে 5 মিনিটে কতগুলো বাস যেতে পারে সেটাও আমি বের করতে পারি। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু 5/3, এইটাও করলাম। সো নাও P of r, which is equal to 0, that will be
e to the power minus 5 by 3 times 5 by 3 to the power 0 divided by 0 factorial. So e to the power minus 5 by 3 will be the answer. ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের যে প্রবলেমস গুলো হয় তার জন্য তোমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন চার্ট দেওয়া থাকে, সেই চার্টের কিছু ভ্যালু তোদের দেওয়া থাকবে, আদারওয়াইজ কিন্তু তোমরা স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেম সলভ করতে পারবি না। অ্যান্ড এই গোছের জন্য আমার স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন যেহেতু ইমিডিয়েটলি আমার কাছে কোনো চার্ট নেই, সো আই এম নট গোয়িং টু ডিল উইথ এনি সর্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম। ঠিক আছে, আমি স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের একটাই রেকর্ডেড ভিডিও আছে, আমি মানে রেকর্ডেড ভিডিও করে নয়, আমি একটা লাইভ ভিডিও বানিয়ে তোদের জন্য ছেড়ে দেবো। মানে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটা চার্ট লাগে, কারণ সেই চার্টের ডেটা না পেলে আমি স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো প্রবলেমই নেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে, কেন কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। সো উইদাউট দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন চার্ট আমি ওই স্ট্যান্ডার্ড নরমালের দিকে কোনো প্রবলেম প্রসিডই করবো না, মানে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আমি প্রসিড করতে পারবো না আর কি। সো পয়েসন এন্ড বাইনোমিয়াল যখন হয়ে যাচ্ছে, okay, so it's fine, let's end it over here. আমার স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমি তোদের পরের দিনই করাবো, এন্ড এইটুকুই আমাদের বাকি ছিল বাইনোমিয়াল এন্ড পয়েসন ডিস্ট্রিবিউশন, এন্ড এর উপর আই গেস তোরাও রেলিভেন্ট প্রবলেমস গুলো করে ফেলতে পারবি। সো ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।